8 பேங்காக்கா. ஓகே. ஓகே. அப்கமிங்கில் வந்துருச்சா? இதையும் க்ளோஸ் பண்ணு. இந்த சேட்டை கொண்டு போய் இந்தாண்ட வச்சு இதோட சைஸை வச்சு நம்ம பார்க்கணுமா? ஓகே. மற்றபடி வேறு என்ன சவுண்டெல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு தெரியலையே. ஹலோ ஹலோ. லைட் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். பிஸ்கா. ஓகே. எப்பவும் போல நம்ம டிவிஷன் மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஃபுட்பால் லீக். 5 மேட்ச்சில் 5 பாயிண்ட்டு. ஐயோ, டீம் எந்த டீம் இருக்குன்னு பார்க்கலையே. எல்லா டீம் இருந்தாலும் நம்ம தோற்றுருவோம். என்ன அது? வேண்டி பிக்கர் காப்லர் டேவிட் வில்லா லாங் பால் கவுண்டரா விலங்கின மாதிரி தான். ஆடம்ஸ் நல்லா இருக்காப்ல. நெய்மர் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சோ? சை, தலைவனுக்கு இன்ஜுரி ஆனது போதும் அவனை தூக்கி வெளில விட்டானுவோ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கே. ஜெயிப்போமா? So it's away we go then. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Looking for options for movement. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Shooting டயத்துல சிக்கல. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. This looks promising. Oh, that's neat. Oh, that was vital. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Donatoni. Alexander-Arnold. அப்படிப்பட்ட ஆளடா நீ. That's a sharp pass. Now it's Torres. Nicely spread. Now it's Kutty.
எப்பரா நீ முட்னதுக்கு ரேஞ்ச் இருந்தது நான் Threads one in. ஃபெரரா Cruyff has it in பாரு a wide position. முடியாது தம்பி Costa Curta did Offensive just fullback about இருக்கா enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Shevchenko. Shevchenko! ஏன்டா இப்படி அடிச்ச Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, he அட looks a little பாவி annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Tries to pass it through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. And Shevchenko! லெஃப்ட் ஃபுட் சென்சென்கோ ஏன்டா இப்படி He அடிக்கிற was desperate to get on the score sheet, but not this time. Manchester United really have stepped it up now. They could போச்சுடா have இப்போ been a அவன் bit வந்து more அடிக்க போறான் ஒரு greedy கோல் and ஆக forced போகுது the issue. Baresi. That's a risky ball, you've got to say. ஐயோ தேவையில்லாம தப்பா போச்சே They've scored! இப்போ That கருகரு is நேத்தாப்ல glorious, as if he picked it up and put it there himself. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Pumas have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and risky... And Shevchenko! அடிச்சாப்ல He's got a goal! சென்சென்கோ That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. முட்டிராதடா கால வச்சு அட பாவி எங்க கொண்டு போய்டா கால வச்சு It விடுற happened. Squeezed through with sheer will. And for the first half, that is that. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. அஞ்சு பேர் பாத்துக்கிறியா அஞ்சு பேர்ல பார்க்க வாய்ப்பே இல்லையே Your expectation. But I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. எப்படி வேறனா Manchester United are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. 1-1 the score சென்சென்கோ தூக்கி இங்கிட்டு போய் மத்தபடி வேற என்ன Substitution in progress. Pumas get the second half going. Manchester United have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Donadoni! It's loose and there's a race for the ball. Petit. Beckham. Albert Ferrer kept his eye on it and he's there. ஓகே And it's Xabi Alonso. Donadoni. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that சும்மா tackle was சுத்திட்டே immense இருக்கான்டா and ஏறா so வரல was the relief. The great escape. He won't be happy with that one. And this is Dembele. Donadoni receives it in a good position here. ரைட் கார்டு The attendance for Shevchenko. this match was Rijkaard is 70,987. the distributor-in-chief, always looking for movers. Donadoni, that's there's the shot! Duke with a beautifully timed run. I think there were a few doubts for a split second, Peter, as to whether he was offside. I think he really got away with it there. வாடா ஸ்விட்ச் ஆகுங்கடா Neither of these two want to come off second best. Rijkaard. Challenge just a bit on the firm side. Donadoni cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Donadoni running with the ball. And now the breakaway. And he is dashing away. Pass is just off target. இப்போதான் தல சாப்பிட்டேன் நீ சாப்பிட்டியா தல Teammates are quite furious with பாஷா him பாய் as they சொல்லுங்க felt they were within நல்லா reach, பிரியாணி but கிரியாணிலாம் he தின்னு made விட்டு nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Neymar.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Played out wide. He's got plenty of space out wide here. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Duke was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. நீ வேற யா சாம்பாரா Xavi Alonso. சந்தோஷம் ப்ரோ டேய் And it's நேத்து Neymar. வச்சு வெட்டிருப்பியல. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஓகே. No way through. Check, gets it away. நான் செத்துட்டானுல இப்பதான் விட போறானோ. And that will be it. Well, nothing to separate the sides in the end. Super, bro. Desire, drive or determination. No complaints. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. ஆடுவோம். Well, thanks to Jim alongside me, and as the fan. ஆமா ப்ரோ நேத்தோ முந்தானேத்தோ 106 ஆச்சு ப்ரோ. திருப்பி எதுக்கு இருக்க போறேன். உள்ள வாங்கோ ப்ரோ விளையாடுவோம். இதுல 2 சிஎம்எஃப் வச்சு ஆடினா என்ன? ஸ்னைடர் வேறு சினியஸ்டா. மற்றபடி வேற என்ன? இங்க இருந்தா இப்படி இருக்கு. இரு வரேன். அப்படி வச்சா ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. ரூபாய்க்கு 2ன்னு வாங்கிட்டு இருந்தது தப்பா போச்சு. இன்வைட் இரு ப்ரோ. 8 நிமிஷம். எக்ஸலண்ட்டு. மிஸ்டர் பிளாக் கோப்ரா அவர்களே வருக. ஓகே தல வா. அதுக்கு முன்னே வேற என்ன? ஒரு நிமிஷம். என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ண இப்போதான். என்னதுக்கு ப்ரோ? கேம் ஆடவா? ஓகே.
கிம்சோ யூகே 5xy ஆமாம் ப்ரோ அடிப்பாரு பாருங்க கோல் இப்ப Well, what a sight this is. A Onna. beautiful evening and the promise of a match that will Oh, really okay, keep the okay. juices flowing. My name's Peter வணக்கம் Drury, சகோதரி and my எப்படி co-commentator இருக்கீங்க for the game, it's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நமக்கு பையலே கூட பேசி பேசி பொண்ணு ஃப்ரெண்ட் இல்லைல்ல பையலே கூட பேசி பேசி அதே நினப்பு தான் வருது A real chance and a real let-off. Well, it didn't quite come off this time, Peter. மறக்காம but subscribe that's a warning பண்ணிருங்கோ. to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Kutty! There it is! Well, once more, it's him. And we பிஜிஎம்ஐ can't miss ஆடலாம் because his பிஜிஎம்ஐக்கு எனக்கு இங்கே instinct for சர்வர் doing கனெக்ட் this ஆகாது is அதான் ஒரு incredible. பெரிய தலைவலி And நான் that வேணா is இன்ஸ்டால் about பண்ணுறேன் as ஆனால் cool as விபிஎன் they போட்டு வேணா come. விளாண்டு பார்ப்போம் He picked his spot இந்த வீக்கில் expertly. ஓகேங்களா Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never... And he shoots! ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ பெரிய பிளேயர்லாம் இல்லை And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Belletti. Manchester United leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Looking for options for movement. Guti. That is ஐயோ good வச்சு awareness. செட்சக்கோக்கு சிக்கல Xavi Alonso threads one in. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Nunez! ஐயோ எப்படா விடுறீங்க He stuck it away. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And a trademark move. இருந்தது into கோஸ்டா the கோட்டா காலில் inevitable classy எப்படி finish. விட்டான்னு தெரில Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan வாங்கி restored வாங்கி போடாதடா Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He has found the way through. And Shevchenko! Goal! Manchester United! ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஏறிடுச்சு ஆனால் லிஸ்ட் இது வரல Put their lead back. பாருடா நன்றி ஃபார் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் The sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing ஐயோ to விடாதீங்கடா survive விடாதீங்கடா the finish, and he came up trumps. Well, this is what we've been waiting for. ஓடுறா 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 Iniesta. Guti. And he plays one through. And he's made sure that's not getting through. That's Odo. been paid to the danger. That's a throw. Oh, that's ambitious. மற்றபடி வேற என்ன Kept it out somehow. Really எப்படி இருக்கீங்க sharp எப்படி there, போயிட்டு இருக்கு That's very well played. 30 minutes gone. Xavi Alonso kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Beckham. And he cuts out the supply. Baresi. Costa Curta. Looking to play him in. Nunez. And this is Ronaldinho. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And here's Ronaldinho, brilliantly cut out. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Now it's Shevchenko. Shevchenko. The pressing's intense, and it's paid off. He's had a shot. ஐயோ Oh, terrific
Perfect save from the keeper. Guti clearly thought he had the beating of the keeper. நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. Vankkam to take it as usual. Oh, good climb. டேய் Want to be quick to recover this. Oh, what a... has another go! And that's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, Shevchenko! நினைக்கிறேன் நம்ம பையில எப்படி ஆடுறாங்க தீயா. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And here's Torres. And he's forced to go back. Baresi gets across to intercept that. Shevchenko! சென்செக்கோ வந்து அடிச்சுக்கிருக்காடாப்பா. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, Peter, I think the score Flicker is ஆகுதா a டிஸ்ப்ளே? reflection of what we've witnessed so far, and பாத்துக்க இருக்கவங்க யாராச்சும் பார்த்து சொல்லுங்க. good movement in both midfield. கேமரா ஃபிளிக்கரிங் இருக்கானா? If those players, I think, can carry on ஒரு where நிமிஷம். they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Manchester United claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. ஒரு மாதிரி வரியா எதுவும் வருதா என்ன? ஆடுவோம் ப்ரோ, ஆடுவோம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம நண்பர் கூட தான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆடலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. And here is the first touch of the second half. Ronaldinho, and here's Cristiano Ronaldo. Quality ball. இந்த நீ கால்லே வச்சுக்க மாட்டேனா? Ronaldinho. Cristiano Ronaldo! And it's in. It is an explosive start to the second half. ஓகே, இன்னும் ஒரு கோல் இருக்கு. அந்த ஒரு கோலை வச்சு நிப்பாட்டும். எப்படியா அவர் திருப்பி போடுவார், அது வேற விஷயம். He just got his head down and absolutely drilled it. Good luck getting to that for the keeper. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. And it's Cristiano Ronaldo. ஜவரு Always onto this. ரைகார்டோட கார்டுக்குள்ள வந்து விடு. ஆமாம் ப்ரோ, ஃப்ரீ பிளேயர் விசஸ் பெய்டு பிளேயர்ஸ் ப்ரோ இது. What remarkable powers of recovery. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. நல்ல வேலை ப்ரோ, அவங்க தோத்துட்டாங்க. இந்நேரம் ஜெயிச்சிருந்தானோ. எப்படி டிவிக்கு இப்போ பேசியா ஆட்சி நடத்துதோ அதே மாதிரியே ஆட்சி நடத்திருப்பானோ ப்ரோ. ஓ சாரி அப்படிலாம் பேசக்கூடாது. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling. And Torres! Oh, screamer! About as smooth as it gets. Into the lead once more. ப்ரோ, பிஎஸ்சி வின் பண்ணா ஆர்சிபி வின் பண்ணாது. நம்ம கிரிக்கெட்டை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது. பட்டு கோலியோட ராயல்ட்டிக்காண்டி ஆர்சிபி போன தடவை ஜெயிச்சது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான். இந்த தடவை எப்படின்னு தெரில. அப்புறம் பார்க்குறவங்கலாம் அவங்கவுங்க என்னென்ன கிளப்பா இல்லை என்னென்ன நேஷனல் டீம்னு போட்டுட்டு போங்கப்பா வேர்ல்டு கப்புக்கு. Cristiano Ronaldo. Foul. Engages and forces him off the ball. And here's Shevchenko. இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்லையா? Wins back the ball. முட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வச்சு. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Torres. எடுத்து போட்டான்டா. ஓ ஆர்சிபி வின் பண்ணிட்டாங்களா? ஐஎஸ்எல்லா? சி ஐபிஎல்லா?
ஓகே ஓகே. நான் அவ்வளோவா அது இங்கே வேலைக்கு போகிறது வரதுன்னு இருக்கடா, அவ்வளோவா இதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை ப்ரோ. இப்போலாம் ஃபுட்பால் மேட்ச்சை பார்க்க டைம் கிடைக்கல. Kutty. Now that looks a decent ball. Well, he has slightly undercooked that one. யாரெல்லாம் Manchester பார்ப்போம். United clearly should have gone for the easier pass. யார் கூட ப்ரோ Allowed them ஆனாங்க to quickly ஆப்போனண்ட்? regroup. Schneider. Beckham. Lovely pass, but can he get there? And ஏய் செஞ்சேங்க. Shevchenko! ஜிடி. ஓ ஓகே ஓகே It's ஓகே off ஓகே. target and by quite a way. நம்ம இதில் வேணா செத்துட்டானா? ஓ மை காட், ஃபார்வர்ட் எல்லாம் செத்துட்டானோ. டிஃபென்ஸு டோனி ஆடம்ஸு. சிஎம்எஃப் உனக்கு சிஎம்எஃப் இருக்கா? இல்லை ட்ரைட் ஆகலையா? ஓ மை காட், இது பெரிய தவறாச்சே. எஸ்எஸ் மெஸ்ஸி, ஒரு பக்கம் ரொனால்டோ வச்சுக்கோ. அபுதாபி எங்கேயே ப்ரோ? ஐபிஎல் ப்ரோ. டேய் உடைய கொல்ல போகிற காமெடி கிளிப்பு ரூமுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்க, வந்து நைட்டு தலைவாடி வச்சு அமிக்க ஆளை கொண்டு விடுவேன் பார்த்துக்க. ஆமாம் ப்ரோ, அதை நான் மேட்ச் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் பார்த்தேன். அவங்க மிஸ் பண்ணது ஒரு சைடு பேட் லக்காக இருந்தாலும் அவங்க ஃபேன்ஸு தான் ப்ரோ. எப்படி ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்து அவங்க ஃபேன்ஸ் ரொம்ப ஆடுனா வந்து ஜெயிக்காதோ அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு. Substitution for Manchester United. Number 3. ரஞ்சித், ராஜு, Are signalling changes here, both at the same time. எந்த மொள்ள மாதிரித்தனம் முடிச்ச வைக்கத்தனாலும் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னா அதுக்கு காமெடி கிளிப்ஸ் என்னும் ரஞ்சித் ராஜுவை அணுகவும். Adams cuts out. எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கத்துக்கும் வச்சு உரிய ஆளா. This approach, get your head down, keep battling away, and போதுமாடா ஹாய். things might change for you. Number 14. Messi. Number 21. எந்த பொண்ணோட ஐடி இன்ஸ்டா ஐடி வேண்டாலும் கேட்டிங்கன்னா எடுத்து கொடுப்பான். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி பார்க்குற ஆள். That one. Beckham. ஏடா உனக்கு நீயே ஹாய் போட்டுக்கிட்டே அர்த்தம். Cristiano Ronaldo. And this is Batistuta. Nice interception, well timed. Into the last 5 ஆமா ப்ரோ. minutes. Now looking to orchestrate a ஐயோ, counter. நல்ல வேலை ஆப் சைடு. The assistant referee rightly gives him offside. மற்றபடி ஊரில் என்ன ப்ரோ, மழையா வெயிலா புயலா? And it's Batistuta. And he's decided to go for it. எங்கள் ஊர் சைடு நீ மழை பெஞ்சிச்சுன்னு சொன்னானோ பத்தியா இல்லையா? மெஸ்ஸி தவிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு. That is good pressure, just hounded him off it. Time. Messi. And the pass is intercepted. Belletti. அப்படியா? Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. வெல்கம் டு யூஏஇ ப்ரோ. 52 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு வெளுன்னு வெளுக்கிறான். And that's that. Manchester United proudly puff out their chests in victory. They know that was a 12க்கு battle 8 they என்ற know செட் it could கணக்கில் so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. 52லாம் கம்மி ப்ரோ. Shevchenko picking up the காலையில் 6 மணிக்கு தான் 52. மத்தியானம் இன்னும் எகிருவாப்ல. surprise there. நல்ல கேம் ப்ரோ. இன்னைக்கு என்னாச்சு, உனக்கு நெட்டுக்கிட்டு எதுவும் சரியில்லையா? நீ இப்படிலாம் ஆடுற ஆள் கிடையாது. ஆஷ் ப்ரோ உள்ள வருவீங்களா? நம்ம ஒரு மேட்ச் போடுவோம். இது பாலைவனம் தானே ப்ரோ. நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரூமில் எங்கே பாருனாலும் ஏசி தான். ரூமில் ஏசி, ஒர்க் பண்ணுற இடம் மட்டும் ஹீட்டு. ஆயில் அண்ட் கேஸுக்குனால ரூம் அங்கே போய் ஏசியெல்லாம் கேட்க முடியாது. மற்றபடி ஃபிட்னஸில் 41லாம் பழகி போச்சு ப்ரோ எங்களுக்கு. இப்போ நான் எங்கள் ஊருக்குலாம் வந்தேன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே தட்டி விட்டு போகிறது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு வெயிலா அப்படின்னு கிடக்கிறது.
ஆமா, ஆமா. உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த தடவ என்னன்னு தெரியல. டிஃபென்ஸ் ஓவரா உடைஞ்சு ஓட்டானோ. எதுவும் மாத்தி வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. நம்ம பையலும் இப்படி கோல் அடிப்பான்னு நானும் எதிர்பார்க்கல. கரெக்ட்டா இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம போட்டு போய் படுத்தோம்னா காலைல எந்திரிக்க ஈஸியா இருக்கும். யாரும் மேட்ச்சுக்கு வரீங்களா? மேட்ச் ஆட மிஸ்டர் ஷாக்ஸ் ப்ரோ. அது வேற லெவல்ல இருந்துச்சு ப்ரோ. செம்ம கோல் அது. அந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ லோ ஸ்க்ரீமர். அவனுக்கு லோ ஸ்க்ரீமர் இல்லையே. எங்க கிடந்து அவன் லோ ஸ்க்ரீமர் அடிச்சான்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல. உனக்கே புரியலையா? சிறப்பு தான். எங்கேயே நம்மால வரேனாரு மேட்ச் ஆடலான்னு ஆள காணோம். இன் திஸ் மெசேஜா? ஆமா ப்ரோ. இந்த இவர் தான். அது யாரு? ஷாக்ஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பாரே. கிருத்திக் அப்படிங்கிறவர் வரேனாரு மேட்ச்சு. ஓ! ஓகே, ஓகே. அவங்களா? ஆமா ப்ரோ. அவங்க தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன். எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. ஓகே, 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 ஓகே. வந்து 2, 3 மெசேஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் பிஜிஎம்ஏ ஆடலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க. பிஜிஎம்ஏ ஆடணும்னா நான் இங்கேருந்து விபிஎன் போடணும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னேன்னா, அதுக்கப்புறம் போயிட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம். அப்பப்போ வர சொல்லுங்க. முடிஞ்சா பிஜிஎம்ஏ வேணா நம்ம விபிஎன் போட்டு விளாண்டு பார்ப்போம். எப்படி பிங்கு எகிறுதா இல்லை குறையுதான்னு. வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண சொல்லு ப்ரோ. நான் லிங்கை வந்து ரீகேப் எடுத்து போட்டு விட்றேன் அவங்களுக்கு. பிரச்சனை இல்லை. அப்படிலாம் பார்த்தா 12 லாஸ் என்கிட்ட இருக்கே. ஓகே, ஓகே, ஓகே. பிரச்சனை இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. எங்க யாரையுமே காணோம். ஒரு ஆள் வரேனாப்ல. இதுதான் நினைக்கிறேன். மெஸ்ஸி. போனஸ் டிவிஷன் 1. மால்டினி, துராம், வெரான், நெஸ்டா, பீட்டர் ஷமைக்கலு, ஜெரார்டு, ஷெர்டாஃபு. யாரு சாமி நீங்களாம்? அது எப்படிதான் தெரில. நமக்கெல்லாம் அப்படிலாம் எதுவும் அமைய மாட்டேங்குது. நான் ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. இந்த வாரம் வேணும்னா பிஜிஎம்ஐ என்னோட பழைய ஐடி ஒன்று இருக்குது. கால்மி நோபின்னு. அதில் வேணால் போட்டு பிஜிஎம்ஐ ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். விபிஎன் போட்டு விளையாட முடியுதான்னு பார்ப்போம். ஆனால் என்ன ரொம்ப லேக் இருக்கும். ஒரு லெவலுக்கு மேலே புஷ் பண்ண முடியாது. அதுதான் ஒரு பெரிய தலைவலி. ஃபன்னுக்கு வேணால் விளாட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா பெருசு மட்டும்தான். இல்லைனா கால் ஆஃப் டியூட்டி டவுன்லோட் பண்ணணும். எத்தனை 12, 14 ஜிபி வரும். பண்ணிடுவோம். பண்ணி பார்ப்போம். பிஜிஎம்ஐ இங்கே சர்வர் கனெக்ட் ஆகாது ப்ரோ. அதான் பெரிய தலைவலி.
ஒயிட் ஆக்கிட்டாப்ல 2 பேரை ஸ்வைங்னு. இன்ட்ரெஸ்ட் எல்பியா ரவியும் So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. லைட்டை கரெக்டாக கண்ணில் ஃப்ளார் ஆகாமல் செட் Jim பண்ணும். Beglin, a delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. இன்னும் ஃபுல் அட்டாக் எடுத்தோன்னே பார்த்தேன் Red is the அவரானப்ப. colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So we're very much on the way now. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian மற்றபடி வேற Mbappe. என்ன? There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. And the through ball, and this is Del Piero. Shapes to shoot! He's having a hit! And he was there to get உள்ள A போவானாங்கிறாங்க vital திருப்பி. touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first செட் call. பீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் 6 யார்ட் டு த பாக்ஸ் வைக்கணும். லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் போஸ்ட்டில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டணும். அப்படி நிப்பாட்டினா முட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். And now they can spring out of defence. Bruno Guimaraes. Puyol cuts it out. First quarter of an hour gone. But where it came from. Oh, that's a key interception. That's a cute எடுத்து ball. போட்டாப்ல. And he cuts out the supply. Passing is crisp and sharp. Spread it left. That ball looks a good one. Picked out. It's Cristiano Ronaldo! ஓகே தலை பாய் தலை. அவங்கள கெட்டதா சொல்லுதல. போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். That is lovely. Finished with. நாளைக்கு வந்துருதல, நாளைக்கு இதே டயத்தில் இருக்கும். Oh, what a hit, Peter! And there was nothing lucky about it. Let me tell you, it was measured. It was ஓகே, simply மொதல் கோல் inch ஸ்கோர் perfect. பண்ணியாச்சு. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Can he get onto this? Vankkam, a player of legendary status. Looking tidy in possession here. Cristiano Ronaldo! ஓகே தலை டேக் கேர். வீட்டில் யாரையும் கேட்டதா சொல்லு. Ronaldo just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Oh, no joy this time. 15 minutes till half-time. Manchester United do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Oh, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. And this is Ronaldo. Chance! That's another chance! டெல் பியரோ. Oh, he has இந்த பாட்டி absolutely சுத்தி இருந்திருக்கலாம். drilled that. Nothing wrong with the idea. Inches away. மால்டினி, நெஸ்டா, டெல் பியரோ. Great vision. Good ball, good take. And Del Piero! Brilliant!
gem! An absolute gem! They are purring, truly purring. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Things starting to look very comfortable. எடுத்து போட்டாப்ல. He's done very well to get to that. Beckham actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Manchester United have their second corner now. இதான் கரெக்டா தெரியல. பெக்கம் வேறடா. Oh, didn't catch it right. நிப்பாட்டி அடிச்சிட்டு பொத்திருதுல. Wasn't able to turn it home in the end. And he thumps it clear. Maldini. மால்டினி எடுத்தத பாத்தீங்களா? ஹாஃப் வால் எடுக்குறான். Temporary halt to the action. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's Viva become என்னன்னாரு? the ideal half. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. Manchester United sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. Substitutions taking place. And here is the first touch of the second half. Alexander-Arnold. That's a really buccaneering run he's making. Not the most accurate pass. Del Piero, given the lift of his goal. And the assistant referee rightly gives him offside. Jean. Bro, 1v1 ஆடலாமே. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு வரீங்களா? Rijkaard. Del Piero. This is a promising build-up. Oh, it's Del Piero. And Del Piero! Oh, and that one's done no damage in the end. Well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. Oh, good-looking ball. Oh, that pass isn't the best. Puyol. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass was... Cristiano Ronaldo! Oh, denied brilliantly! Cristiano Ronaldo is offering a wry smile there. Manchester United have their third corner. David Beckham தான் வேணும். ஒன் வி ஒன்னு ஆடலாம். குறைச்சு வெயிட் பண்ணுங்க. ஆக்மெண்ட் அதுக்குள்ள காலியா? Substitution in progress. முட்ரா. He's rising! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. ரெண்டாவது என்னாச்சு? United find a position of real strength now. செஞ்சங்கோ. Brilliantly cut out. Beckham. All played for Del Piero. That's an imaginative pass. Beckham. And he was quick to react.
Just about up to 75 minutes. இவங்கள மாதிரி தான் ப்ரோ டீம் செட் Looking பண்ணோம். to pass their way up the pitch. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of movement with. Here's a chance! And there's a goal! They will take that. They are absolutely ripping it up. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Manchester United are having a ball here. Ronaldinho. And it's Rijkaard. Maldini. Roberto Carlos. Oh, good read. Looking to play him in. And this is Messi. And he's lost his man here. Can he finish? Ooh. Oh, he's hit the bar. Oh, what has happened here? உனக்கு Keeper luck இல்ல always had the bro. measure of that. Beckham. 4 added minutes has Time been added indicated. on, 4 minutes. Oh, he's onto this. Casillas claims comfortably. He's had a fair tumble under that challenge. And that's that. Manchester Nice United game, Nanba. looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Del Piero taking now in the I'd just like accolades, to having read been out our named fan man of the comment. match. சான்ஸ் ப்ரோ வெளியே போகிறீங்களா வேணாம், நான் புது ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஜேஜின் ப்ரோ வரீங்களா? இதை ரிமூவ் பண்ணுமா? சை, நைஸ் கேம் ப்ரோ, நைஸ் கேம் ப்ரோ. இன்னும் பிளேயர்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் ஆடுவீங்க. ஆட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேரும், அதனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம் ப்ரோ. ஒரு சில நேரத்தில் எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போ உங்களுக்கு 4Gயில் விளையாடுறீங்க, இல்லைனா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை ரொம்ப எம்எஸ் கூடுதுன்னு வச்சுங்களேன், அங்கே எனக்கு லேக் ஆகும். ஏன்னா சர்வர் 2 சர்வரில், அதனால. ஜீன் ப்ரோ வரேன்னு சொன்னீங்கோ. வந்தீங்கன்னா உங்கள் கூட ஒரு மேட்சை போட்டு ஸ்ட்ரீமை முடித்து கொள்வேன். ஆமாம் ப்ரோ. அது நாலாவது கோல் கஃபு அடித்தது கூட நீ கீப்பரை முன்னாடி இழுக்கலை, எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சிச்சு. விக்கிக்கிட்டே இருக்கேன்.
ஓகே, நான் போயிட்டு ஒரே ஒரு டிவிஷனல் மேட்ச் ஆடிட்டு நேராக நான் லைவை க்ளோஸ் பண்ணுவோம். எப்படியும் இந்த 4 மேட்ச்சில் 5 பாயிண்டா? கேமரா போய்ட்டு ஷார்ட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது சமயத்தில். $50 சோப்போம். மற்றபடி வேறு என்ன? யாருப்பா அது? இந்த மாதிரி பயலோட தான் நம்பவே முடியாது. அவன் தான் ப்ரோ ஜெயிப்பான், நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Assalamu alaikum. There's the whistle and here we go. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Oh, we expected better and so did he. Oh, it's come loose. Nicely aimed pass. Now it's Kutty. Lovely pass, but can he get there? That has been cut short. Oh, terrible mistake. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Passing is crisp and sharp. Kutty, and the shot! Kutty! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Kutty deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. அடப்பாவி, நல்ல கோல் அடிச்சிருக்கான். Manchester United are enjoying a lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Well read, nice interception. Threads one in. Madrid have got it back and they'll have another go. ஐயோ, There it is! celebration. And there is your opener. வரண்டா. The invitation was clear and it was accepted. மூடிட்டு clear பண்ணிருக்கலாம். That's shocking. The ease with which he was able to get into the space. And a player of his quality was highly unlikely to miss that. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Look at the space here. Big chance! He's got a goal! எப்படி தம்பி? They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Oh, high quality goal. Lovely first. Neymar!
Oh, the ball's run loose here. And Dijk attempts a clearance. ரெண்டாவரானே De Bruyne played out towards the right wing. ஆரம்பிச்சு அல்காரி தான் அவனுக்கு வேலையை பார்க்க. And he nearly went all the way. Lamine Yamal just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he's there to clear it. Manchester United are looking to go forward now. Vankkam எடுத்து போறாங்க. Promptly onto that, and that is that. Schneider. Now it's Kutty. Kimmich is always scanning the pitch for targets. Looking to pass their way up the pitch. Schneider போட்டு If பந்தனுங்களா they want to counter, they could do with more speed. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Some intricate passing, looking to progress the ball. And here's Torres. 2 added minutes has been Strokes it indicated. back. Not a lot more he could do there. And this is Neymar. And it's half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ஆகா Views on the first half? ரெண்டு நல்லா ஆகுது எப்படி அவன் ஜெயிச்சிருவானோ. Closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. நெய்மர் உன்னை சிஎஃப்ஆ போட்டிருக்கேன், நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். And it's Shevchenko, and he plays one through. Oh, given a goes for a shot, goal! And again they இது hit கோல் the செலிப்ரேஷன் post. பண்ணிட்டே இருக்கணும். வரேன்டா இருடா. Simplicity itself. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. 2 goals on the day, and he may not yet be done. ஜெயிக்கிற ஆளுடா This is சும்மா. what we've been waiting for. நான் ஒருத்தனுக்கு போட்டா அங்கேருந்து பாஸ் And he's ஒருத்தனுக்கு good. போகுது. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There was என்னடா absolutely இது no சனியத்துல. space to work with. The attendance for this match Raul was going face to face with his great rival. It's a promising position. Isak, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Guti. Now it's Neymar. Madrid can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And Guti! Now, who's going to be first to this? டேய் ஸ்னைடரு உன்னை நான் என்னடா Manchester சொன்னேன்? United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Pass it. Guti! போடா. That's in. It's level again. What a match we have. I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. வேற யாரு? மூணு பெரிய தலை. ச்சே நெய்மர் கம்மியாக இருந்திருக்காப்பா ரேட்டிங், அதை நான் பார்க்கவே இல்லை. சரி
Substitution for Manchester United. Number 20. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. It is compelling, this, utterly compelling. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's Cristiano Ronaldo! Goal! Manchester United! The perfect script, the perfect outcome, a date with immortality. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Van Dijk Was there செத்துட்டான். ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Cristiano Ronaldo. And it didn't take him long, just sitting on the bench and waiting. Cristiano Ronaldo! சை And that would have been game, set and match. He's really trying to take this upon himself to get it won. வாயா ரூபன் ரூடு வாயா அச்சுரா அமுக்கியூரா Well timed, excellent interception. Ronaldo charging forward, the ball at his feet. Knocks it into space. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Madrid really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. And Van Nistelrooy! And that's a good finish. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Kimmich. Totti. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's found support out wide. Berbatov! Van Dijk with the clearance. Could move up a gear here. Added time is up, and there goes the whistle. மிஸ்டேக்ல ரெண்டு கோல் ஆனதுக்கு Response it பாடு was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கணும் 2 பாயிண்ட் 3 மேட்ச்சில் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ரீமை கண்டினியூ பண்ணால் நாளைக்கு வேலைக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஸ்ட்ரீமை முடித்துக்கொள்வோம் மக்களை ஓகேங்களா கண்ட்ரோல்ஸ் ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங்